بعدين هنا جاب لك طريقة بس ترتيب الحدود عشان سهل عليك تذكر البرودكت رول والكوشن رول. زي ما انت شايف الحاجة المهمة انك تنتبه لها عند القسمة، لأن الطرف بيفرق. لو بدلت ذا الحد مكان ذا الحد بيفرق بالنتيجة، لكن في الجامعة مش هيفرق. فأنت ضبط الجامعة بما يشبه القسمة، خلاص يعني طبع ذا الطريقة عشان تسهل عليك الحل. يعني هذا مجرد نصيحة أنا جايبها على السلايد، طريقة الترتيب. الحين تشين رول، قاعدة السلسلة. لو عندك function تبغى تجيب differentiate function متغير الإكس اللي داخلها عبارة عن function f of g of x. أول حاجة يقول لك differentiate the outside function اللي هي ال f of x، بعدين استبدل الإكسات بالفانكشن الثانية g of x عشان نعطيك حق ال derivative للفانكشن اللي هي في ال outside. بعدين multiply by the derivative of the inside function. يعني عندك ال f of x، عندك هنا 11 ناقص، بعدين اللي داخل جاب الدرجة حقه وضرب فيه. في مثال هنا ثاني أوضح. عندك ال f of x هذه القيمة 4 على x زائد x تربيع، وعندك ال g of x 1 - x أس 4. فيبقى عشان نجيب ال f of g of x، أول حاجة جاب الفرز ديريفيتيف ل f of x، تمام. بعدين استبدل كل x بقيمة ال g of x الأصلية مش الديريفيتيف. بعدين عندك ال first derivative لل g of x ضربه في هذه القيمة كاملة، سالب شرح سالب 4 x أس 3. هذا اللي سواها. بعدين by the chain rule طبعا اشتغال ده سهل، يعني طلع x بسالب 2، تزيد بإشارة مخالفة سالب 1، كانت هنا 1 فطلعها بسالب 1، هنا سالب 2 فيساوي سالب 4 في إكس السالب 2. بعدين ينزل الإكس بإشارة مخالفة يقع معنا سالب 4 على إكس أس 2. كذا حصلنا على ذا الحل بالشكل. يعني قلت حبيت أوضحها عشان لو حد مش فاهم كيف جاء سالب 4 على إكس أس 2، والباقي أعتقد إنه واضح. جنرال مثال آخر، compute y derivative of y with respect to x. مثال ثاني compute the derivative of y with respect to x using the chain rule. عندك ال y يساوي كذا تربيع u زائد 1، و u بيساوي 2x أس 2x تربيع. Since y is not given directly as a function of x, we cannot compute the derivative of y with respect to x by differentiation y directly with respect to x. We can, however, differentiate with respect to u the relation u equal square root of u plus 1 and get the derivative of y with respect to u. فيقع معنا derivative u هذا القيمة كاب اشتراك
y with respect to u، بعدين كاب اشتقاق اليو with respect to x الواحدة. كاب هذا الوحدة، هذا الواحدة. الآن ما نقدر نجيب directly derivative of 5 with respect to x. تمام. بعدين apply the chain rule. the chain rule ضرب ال derivative of الأول في الثاني، فيطلع معنا it's usually desirable to express derivative of y as a with respect to x as a function of x alone. يبقى ال x فقط. So we substitute 2x تربيع for u to obtain الفانكشن بهذا الشكل. فلأن احنا عارفين ال u من البداية هنا u بتساوي 2x تربيع، استبدلنا ال u بالاثنين x تربيع. Set differentiation. Find derivative of y with respect to x by implicit differentiation. Differentiate each term of the equation with respect to x, treating y as a function of x. Move all terms involving the derivative of y with respect to x to the left side of the equation and move the other terms to the right side. Factor out the derivative of y with respect to x on the left side of the equation. Divide both sides of the equation by the factor that multiplies the derivative of y with respect to x. The example هنا. Use implicit differentiation to determine the slope of the graph at the given point. عندك ثلاث فانكشن الأولى، عندك ثلاث فانكشن والإكس يساوي 3، y بيساوي 1. الحل عندك the second term x يساوي x تربيع second term has the derivative 2x as usual. We think of the first term 4 y أس 3 as having the form 4 g of x plus 3. To differentiate we use the chain rule. فكيف derivative لل g of x، فنضرب 3 في 4 يساوي 12، ننقص من 3 1 يطلع 2، بعدين عندنا الديريفاتيف لل g of x أو بما يماثل أو equivalent بهذا الشكل 4 y أس 3 بيساوي 12 y أس 2. Continue. On the right side of the original equation of derivative the derivative of the constant function سالب 5 is 0. أي constant يتحول ل 0 عند derivative. Thus implicit differentiation of 4 y أس 3 ناقص x أس 2 يساوي x تربيع x square or y to the power of 3 negative x square equal negative 5 yields 12 y square multiplied by derivative of y with respect to x negative 2x equals 0. Now solving for the derivative of y with respect to x, we have derivative of y with respect to x equal to x multiplied divided by 12y square equal x divided by 6y square. At the point 3, 1, the slope is x equal 3, y equal 1,
So we have 3 divided by 6 multiplied by 1 square equal 3 divided by 6 equal half. Let's set differentiation. Continue. This is the general power rule for implicit differentiation. The general power rule for implicit differentiation equal r y r uh, y to the power r negative 1 multiplied the derivative of y with respect to x. Use implicit differentiation to determine the derivative of y with respect to x for x squared plus x plus 4xy plus 4y equal 1. Well, this is the given, okay. This is the given equation. And the derivative with respect to x, same equation equal the derivative of 1. The derivative of each term, we have 2x. This is still the same. Is equal to 0. Differentiate all but the second term. Leave the second term. Okay. Use the product rule on the second term where f of x equal 4x, where f of x equal 4x, and g of x equal y. Okay. Differentiate. Subtract so that the terms not containing derivative of y with respect to x are on one side. Factor this, divide. Final example in this tutorial. Velocity differentiation example. Find the slope of the tangent line to the graph of x squared plus 3xy negative 5y equal 5 at 2, 1 point at point 2, 1. Okay, this is the given equation. Differentiate. Each term eliminates. Parentheses. Substitute. The positive 6y negative 5y equal uh, negative 4 negative 3 equal uh, positive y dash y dash dash equal negative 7.